Good morning, friends. Today we discuss a topic on Carey-Foster bridge. So the Carey-Foster bridge circuit is given here. Here the bridge consists of the 1 meter length of wire is stretched on the wooden board at across A and B. But two types of L strips will be connected, and three narrow strips will be configured according to the figure. The gap, the gap between the L strip and this narrow beam is nothing but a 1, 2, 3, 4. The four gaps are there that will be connected the resistance of P and Q in between the gap 2 and 3, and the corresponding resistance of unknown resistance R will be connected here. The S will be the unknown resistance will be connected in the fourth arm. Okay, in the in between this point M and N, the Lagrange cell is connected. Lagrange of voltage is 1.5 volt will be passing across the junction Mn. Okay, right. If you were to touch the sliding slit at point A, the galvanometer deflection source in the left side. In that nearest end B, the galvanometer deflection source in the right side. It's in the opposite direction. So the circuit is going to working. So from that we have calculate the unknown resistance, resistivity, and the temperature coefficient of resistance of the wire using that bridge experiment. But today agenda is introductions about Carey-Foster bridges, parameter studies from the theoretical point of view. Finally, the take-home message of the today's talk. Once again, the Carey-Foster bridge circuit diagram is replicated here. Okay. Description. Let us discuss in detail about the Carey-Foster bridge is a form of Wheatstone bridge. இப்போ 4 Wheatstone bridge போன discussionல பார்த்தோம். இப்போ 4 விதமான resistance will be connected in 4 arms. That for P and Q opposite resistance வந்து QRSக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. அதாவது இந்த ரெண்டு ஜங்ஷனுக்கு இடையில ஏற்படக்கூடிய கரண்ட்டை வந்து கரண்ட் வந்து 0 வரும்போது கல்வனோமீட்டர் டெஃப்ளெக்ஷன் 0 வரும்போது இந்த bridge is said to be balanced. P by Q equal to R by S. இதான் பிரின்சிபல். இந்த பிரின்சிபல் பிரகாரம் தான் இந்த Carey-Foster bridge ஒர்க் ஆகுது. Okay. அப்போ it consists of uniform wire AB of length 1 meter and stretched on a wooden board. Two equal resistances P and Q connected in the gaps 2 and 3 according to the figure. The unknown resistance will be connected. R is connected in the gap 1. The standard resistance S will be connected in the gap 4. The same order of resistance R is connected 4. The Lagrange cell is connected across M. A galvanometer G is connected with the terminal C and sliding contact maker B. Okay. So these are the description about the Carey-Foster bridge. Theory. The contact maker is moved until the bridge is balanced. L1 is a balancing length measured from the end. ஏல இருந்து அப்படியே கொண்டுட்டே வரும்போது எந்த இடத்துல நல் டெஃப்ளெக்ஷன் காட்டுதோ அந்த இடத்துல நம்ம இப்ப நிறுத்திக்கிற வேண்டியது. அந்த நிறுத்தக்கூடிய அந்த லென்த் வந்து பேலன்சிங் லென்த் ஃபார் என்ன பேலன்சிங் லென்த் L1 is a balancing length measured from the point E. In the point A, alpha and beta be the end resistance of point A and B. Let rho be the resistance per unit length of the wire. Rho be the resistance per unit length of the wire. From the principle of Wheatstone bridge, and the P by Q equal to அந்த அந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆர்மில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் நம்ம இப்போ கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆல்ஃபா இது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த காண்டாக்ட் எண்ட் ஏ. L1 rho is the total resistance on the wire. அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை சேர்த்து தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்மில் இருக்கு. ரெண்டாவது வந்து ஃபோர்த் ஆர்மில் இருக்கிறது எஸ் பிளஸ் பீட்டா. பீட்டாங்கிறது என்னது? The resistance of the B end 100 minus L1, the remaining length into the resistivity. 100 minus L1 into rho. Okay. The resistance R and S are interchanged. The bridge is again balanced. இந்த resistance R and S திரும்ப வந்து interchange பண்ணோம்னா the bridge வந்து balance ஆகும். The balancing length L2 is determined at the same end. P by Q is equal to S plus alpha plus L2 rho by R plus beta plus 100 minus L2 rho. This is equation 2. According to equation 1 and 2, the left hand side will be equal automatically, right hand side must be equal.
This principle is implied in this equation r plus alpha ln rho by s plus beta 100 minus ln rho equal to s plus alpha L2 rho by r plus beta 100 minus L2 rho. You just add 1 on both sides. ரெண்டு பக்கமா 1 ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா s plus beta 100 minus L1 ரோங்கிறது இதுக்கு LCM. அதனால என்ன ஆகும் r plus alpha plus L1 rho plus s plus beta 100 rho minus L1 rho. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல plus 1 ஆட் பண்றோம் s plus alpha plus L2 rho plus r plus beta 100 rho minus L2 rho. இப்ப ரெண்டுக்கும் எந்த இது காமனா இருக்கு? L1 rho இந்த minus L1 rho, இங்க L2 rho minus L2 rho அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா r plus alpha plus s plus beta 100 rho s plus alpha r plus beta in plus 100 rho. கீழ இருக்கிற டினாமினேட்டர் அப்படியே வந்துரும். s plus beta 100 minus L1 rho plus r plus beta 100 minus L2 rho. Since the numerator are equal, இதுல இந்த numerator must are equal இருக்கு. numerator equal இருக்கு. அதனால denominator must be equal. அப்ப denominator கூடிய ரெண்டு terms நம்ம எடுத்து என்ன பண்றோம்? equate பண்றோம். s plus beta plus 100 minus L1 rho equal to r plus beta 100 minus L2 rho. அப்ப s இந்த இதுல s plus beta கேன்சல் ஆயிருது. அதே மாதிரி 100 ரோ 100 ரோ கேன்சல் ஆயிருது. மைனஸ் L1 ரோ இங்க வந்துருது. இங்க மைனஸ் L2 ரோ வந்துருது. அப்ப therefore r equal to s plus ரோ இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா L2 வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிரும். ரோ L2 minus L1 வந்துருது. இப்ப these are the unknown resistance of the wire. To find the resistivity, the standard இந்த இதுல resistance find out பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி the standard resistance 0.1 ohm is connected in the gap 1. அதுல வந்து the copper strip connected in the gap 4. R equal to 0.1 ohms. Copper stripல resistance இருக்காததுனால is equal to 0. இதுல என்ன பண்றோம்? The balancing length L1 determine பண்றோம். The standard resistance and the thick copper strips are interchanged and the balancing length L2 is determined. So you just substituting this equation 5ல substitute பண்ணும்போது இந்த resistance வந்து 0.1 plus s வந்து 0 plus rho into L2 minus L1 வந்துருது. Therefore rho is equal to 0.1 divided by L2 minus L1 வந்துரும். Thus by knowing s and rho, the unknown resistance R is calculated. Okay. Final parameter is temperature coefficient of resistance. இதுல theory நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா R0 and RT be the resistance of the wire at 0 degree at t degree Celsius. Then RT is equal to R0 into 1 plus alpha t. RT ஓட வேல்யூ என்ன பண்ணலாம்னா R0 வந்து 1 plus alpha t ஆன binomial expansionல கூடிட்டே போகும். இப்போ therefore alpha is equal to RT minus R0 divided by R0 t. Therefore 1 by R0 t into this is actually RT by R0 by t equal to dr by dt. Alpha is the temperature coefficient of the resistance of the material. Right. இதுல definition பார்த்தோம் அப்படின்னா the increase of resistance per unit original resistance per degree rise of temperature is called the temperature coefficient of resistance. The given wire is wound on non-inductively in the form of double spiral in a glass tube. It is immersed in a beaker containing as ice is 0 degree. The resistance of the wire is determined above. Resistance of the wire is determined 10 degree, 20 degree, 30 degree, 40 degree. இதில் 10 0ல பார்க்குறோம். அதே மாதிரி 10, 20, 30, 40 அப்படின்ட்டு 100 degree Celsiusல நம்ம ட்ரா பண்ணும்போது you just take on the x-axis temperature, y-axis actually resistance. அப்போ resistance வரும்போது y-intercept, இந்த இடத்துல y-intercept is nothing but a R0. Okay, alpha is calculated as this is actually tan theta dr by dt. This is actually dr by dt. The slope எடுத்தீங்கன்னா dr by dt. அப்போ அந்த y-intercept into dr by dt ஓட வேல்யூ எடுத்தீங்கன்னா அப்படின்னா that is called alpha. Let R1 and R2 be the resistance of T1 degree and T2 degree respectively. R1 equal to another R0 into 1 plus alpha T1. R2 is equal to R0 into 1 plus alpha T2. Alpha நம்ம காமன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா R2 minus R1 by R1 T2 minus R2 T1. So this is actually a temperature coefficient of resistance of the wire. Finally, the take home message of the today's talk is
The Carey Foster bridge is working under the principle of Wheatstone network. Okay, so here you calculate the unknown resistance of the wire, and first unknown resistance of the wire will be calculated first, and then resistivity of the wire is also calculated. By using this same idea, you can using the temperature coefficient of resistance of the wire is also calculated. So this will be immersed in a one particular beaker, in a particular beaker in a Bunsen burner, which automatically the resistance of the wire is going to the temperature of the wire is also increased, the resistance is also increased. So we are going to take these values in this x-axis is called the temperature, y axis is called resistance. What is called in the azimuth, y intercept is nothing but the unknown distance of the wire, and finally the temperature, the resistance is also the increase. Automatically, you have to take in the slope. Dr by dt will be determined. Therefore, 1 by r naught into dr by dt is nothing but alpha. This is just nothing but a temperature coefficient of resistance of the wire. The resistance of the wire is also increase according to 1 degree Celsius. 1 degree Celsius, what will be the resistance is called the temperature coefficient of resistance. Okay, so thank you very much for your patient listening for this.